and maybe a sin, maybe a violation of moral conduct of morality, right? So we see they do have like resistance. They do have a very big problem with that, and that's why they want to make him drunk to save him, to say like it's on our responsibility. It's on our shoulders. If it will not work out to bring something positive to the world, it will be our fault, and that's how we explain their strategy about their father. అయితే ఇప్పుడు మన విషయాన్ని ఆలోచిస్తే కనుక ఇక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఇద్దరు కూతుర్లు కలిసి తన తండ్రి గారితో శయనించి పిల్లల్ని కందాం అని వారు ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు. అయితే ఇది నిజంగా వినడానికి చాలా 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 ఇబ్బందికరమైన విషయం, లేదా చాలా మనం చాలా ఇబ్బంది, అసలు ఆ విషయాన్ని ఊహించడానికి చాలా మనం ఇబ్బంది పడతాం. అయితే ఒకవేళ లోతు గారి యొక్క కుమార్తెలు వారి యొక్క ఉద్దేశం ఒకవేళ ఆ పట్టణస్తుల యొక్క ఆ వంశావళి లేకపోతే వారి యొక్క స్పార్క్ అనేది కోల్పోకూడదు, లేకపోతే జీవం అనేది అంతం కాకూడదు అనుకున్నప్పుడు అదొక్కటే సొల్యూషన్, ఇంకా వేరే అవకాశమే లేదా, లేకపోతే ఇంకా వేరే మార్గాలు ఏమి వారు ఆలోచించలేదా? ఈ మార్గాన్ని ఎందుకున్నారు? అసలు వారి యొక్క ఆలోచన ఏంటి దాని వెనకాల అని మనం ఆలోచిస్తే కనుక, వారు అసలు ఆలోచించిన ఆలోచనని మనం చూసినప్పుడు వారు నిజంగా ఆ కృప అనేది చూపించారా అని మనం ఆలోచిస్తే అది విషయం మిగతా గ్రామ పట్టణస్తుల మీదే కాకుండా అదే సందర్భంలో వారి తండ్రి గారి మీద కూడా వారు ఆలోచించడం జరిగింది. మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఒకవేళ తండ్రి గారికి తెలిస్తే ఈ విషయం, ఆయన కూడా అది చాలా గిల్ట్గా ఫీల్ అవుతారు కదా, అంటే చాలా ఇబ్బందికరంగా, ఇదేంటి నేను నా కూతుళ్ళతో ఇలా చేశాననే బాధ ఆయనకి కూడా తెలియకుండా ఆయనకి ద్రాక్ష రసాన్ని త్రాగించరు, ఆయన్ని అసలు ఏం చేస్తున్నారో తెలియకుండా విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం అని ఒక గొప్ప రిస్క్ అనేది వారు తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు తోరాలో లేకపోవచ్చు, అప్పటికి సర్వమానవాళ్ళందరికీ ఆదాం గారి దగ్గర నుంచి వస్తున్న, లేకపోతే నోవా గారి దగ్గర నుంచి వస్తున్న ఆ 7 నోవా సూత్రాల్లో ఒక సూత్రం ఈ ఫర్బిడెన్ రిలేషన్స్, అంటే అక్రమ సంబంధాలు ఉండకూడదని. అయితే మరి ఈ రిలేషన్ దాంట్లోకి రాదా అన్నప్పుడు చూస్తే మనం దాన్ని చాలా టెక్నికల్గా గనక గమనిస్తే 6 రకాల సంబంధాలని అక్రమ సంబంధాలుగా ఆ 7 సూత్రాల్లో చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో మనం గమనిస్తే కనుక ఒకటి వేరే వారి భార్యతో కలవడం అనేది కానీ, లేకపోతే ఒక కుమారుడు తన తల్లితో శయనించడం కానీ, లేదా ఇరువురు పురుషులు లేకపోతే ఇరువురు స్త్రీలకు అలా కలవడం కానీ, లేకపోతే ఈ జంతువులతో కానీ, ఈ విధంగా ఉన్నాయి. కానీ తండ్రితో అన్న విషయం అనేది ఆ 6 సూత్రాల్లో లేదు మామూలుగా మనం చూస్తే కనుక. అయితే 6 సూత్రాలు లేదు కాబట్టి అది ఓకేనా, అది సమ్మతమేనా అంటే అది మనం మామూలుగా చూసినప్పుడు చాలా భయంకరమైన విషయంగా మనం చూస్తున్నాం. అయితే మేబీ ఈ రిలేషన్ అనేది ప్రపంచంలో చాలా చాలా జాతులు, చాలా చాలా రకాల మనుషులు ఉన్నప్పటికీ మేబీ కొన్ని జాతుల్లో ఇది కూడా ఓకేనేమో, మనకు తెలియదు ఆ విషయం, ఓకే అవ్వచ్చేమో. ఎందుకంటే చాలా చాలా కొంత మందిలో కొన్ని ఆచారాలు, కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు మనం ఉన్న సమాజంలో అది చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే, లోతు గారి కుమార్తెలు ఒక విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దామని వారు తీసుకున్న నిర్ణయంలో అటు వారు, అంటే ఒకవేళ దీని యొక్క పర్యవసానం తప్పు అయితే శిక్ష మా మీదే పడాలి తప్ప ఆ శిక్ష తండ్రి గారి మీద కూడా వెళ్ళకూడదు. అంటే లోకంలో మానవాళి అనేది నశించిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ మాకు ఇంకా వేరే అవకాశం లేదు, వేరే ఎవరు పురుషులు అనేవి లేదు. కాబట్టి ఈ యొక్క మానవాళి ఇక్కడతో అంతం కాకూడదని ఒక గొప్ప ఉద్దేశంలో మేము ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాం. అయితే అదే సందర్భంలో అది
ఇప్పుడున్న విధానానికి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ తండ్రి గారికి కూడా వారి యొక్క తండ్రి గారికి కూడా ఆ యొక్క విషయం అనేది ఇబ్బందికరం కాకుండా లేదా ఆయన ఒక గిల్టీ అనేది ఫీల్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఆయన్ని కూడా మత్తు అంటే ఆ ద్రాక్షరసం తాగిసి ఆయనకి ఏం చేస్తున్నారో తెలియకుండా తీసుకెళ్లే విషయంలో వారు తీసుకెళ్ళడం ద్వారా వారిని వారు అంటే ఆ దోతి గారికి మాత్రం వారే సాక్రిఫైస్ చేసుకుని త్యాగం చేసి లేదా రిస్క్ చేసి ఒక విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం, దాని యొక్క పరేషానం మంచిదైతే మంచిదే, ఒకవేళ తప్పైంది ఆ శిక్ష మన మీదకి రావాలి, కానీ ఒక ప్రయత్నం అయితే చేద్దామనే ఒక ఉద్దేశంతో వారు రావడం జరిగింది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. So maybe just to add a few words of this insight. It's a principle that is not only for Bnei Noach. It's also it applies to Israel in the generally in Halakha. This idea that there may be different levels. Like there is. We can look at the 7 Noachide laws as the fundamentals, right? It's someone that violates one of the 7 laws. It's very bad. It's the most problematic thing to transgress, and therefore there may be a court. There may be even a very severe penalty, right? Even there is eventually a death penalty for Israel, for Bnei Noach. For doing it depends how it's done, right? Of course, the court of justice is very merciful, and you see that there is no like it's so rare that we only find two. For example, we only find twice that it happened that there was a court that judged someone that that violates the laws of Shabbat for the death penalty, only twice in history, right? So even though the Torah warns us, it's very difficult. It's very, very even almost impossible to actually to have a death penalty for the judges to get to from all kind of reasons. But the idea is, what's important is to understand that the Torah sometimes, put the basic level, and then there is like a second level. It's like, for example, in the halakha, relations of a man and his mother is forbidden, but a man and his grandmother is like a second level. It's like the laws of the sages, right? Or it's like there is always like the first level, the explicit fundamentals of prohibitions, and there is the second level, because that's the way of going in the path of Hashem. It's like one has to start from some basics and then continue, and of course the morality, the Torah expects society to be in a sufficient level of morality. So it's also derech eretz. It's not all like found in the Torah. The Torah expects one who wishes to come closer to God Hashem, to be holy, that he will have this. It's like the human morality, the natural morality, what we call derech eretz. So there is derech eretz. There is a second level violations, and that's, I think, more or less how we can explain this idea that this relation of a father and his daughter are not mentioned, but of course it's like expected from us to be sure that it's something that will not be conceived in any circumstances to happen, unless in this perhaps maybe very, very extreme case where the daughters of Lot think that is what will save the whole world, right? They think that will save the society. It's like a messianic. Okay, so only in this extreme case, and we are here about right. We mentioned that we are about extreme
polarities, and we see the polarity of chesed and polarity of evilness, and that's what we are speaking on. So that's why we got to this extreme situation here also of Lot and his daughters in the cave. ఇప్పుడు ఈ యొక్క నోవాహయ సూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఒకవేళ మనం ఇంకా దాన్ని నిగూఢంగా లోపలికి వెళ్ళి పరిశీలిస్తే కనుక ఒక నోవాహియ 7 సూత్రాలే కాదు కానీ అలాగనే ఈ ఇజ్రాయెల్కి ఇవ్వబడిన ఆ యొక్క 365 ఆజ్ఞలు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా కొన్ని విషయాలలో ఎప్పుడైతే ఎవరైనా వ్యక్తి ఆ ఆజ్ఞని మీరినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో వారికి మరణశిక్ష విధించడం అనేది ఆ యొక్క జడ్జెస్కి ఇవ్వబడిన రూల్. సో న్యాయమూర్తులు అతనికి మరణదండం విధించాలి. అది నోవాహియ విధానంలో కొన్ని విషయాలు మీరిన, కొన్ని ఆజ్ఞలు మీరిన, అలాగే యోదయ విధానంలో వారు ఆ యొక్క ఆజ్ఞలు మీరిన వారికి మరణశిక్ష విధించే కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. అంటే అది మనం చూస్తే కనుక చాలా ప్రత్యేకంగా షబ్బాత్ విషయంలో కొన్ని ఉంటాయి. అయితే మనం చరిత్రలో అన్ని గమనిస్తే కనుక 2 సిచ్యువేషన్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి మనకి అటువంటివి మరణశిక్ష విధించడం. ఓకే, విషయం మనం ఆలోచిస్తే కనుక మరణశిక్ష విధించడం అనే దాని విషయంలో చాలా విషయాలు పరిగణలో తీసుకున్న తర్వాత, చాలా విషయాలు చూసిన తర్వాత, చాలా రేర్ కండిషన్లో, చాలా అతి తక్కువ పరిస్థితుల్లో ఆ సందర్భం అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు దాని గురించి పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే, ఏదైనా ఒక విషయాన్ని, ఒక ఆజ్ఞని వచ్చినప్పుడు, ఒక ఆజ్ఞ విషయం మనకి ఇచ్చినప్పుడు దానిలో ఒకటి బేసిక్ స్థాయి అంటే సాధారణ స్థాయి ఒకటి ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఉత్తమ స్థాయి ఇంకొంచెం లోపలికి వెళ్ళే విషయం ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మనిషి అంటే ఒక మగవాడు తన తల్లితో శయనించకూడదు అనేది ఒక ఆజ్ఞగా, ఒక హలక్కాగా మొదటి సూత్రంగా వచ్చింది. అంటే అది బేసిక్ లెవెల్ అనుకున్నప్పుడు దానిలో ఇంకొక స్థాయి అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంటంటే, అది మరి ఒక స్థాయికి వెళ్ళినప్పుడు తన తల్లిగారు అంటే మా అమ్మగారు అనేది సెకండ్ లెవెల్. అంటే దాన్ని ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇక్కడ వీరితో ఉండకూడదు అని చెప్పలేదు, కానీ బేసిక్ లెవెల్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని 2వ స్థాయికి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఇదే తోరా అనేది, లేదా ఈ నోవాహీలకి ఇవ్వబడిన తోరా దీన్నే అతిక్రమించదని చెప్పినప్పుడు అసలు దాని జోలికి వెళ్ళకూడదు అనే ఒక పాయింట్ని 2వ స్థాయిలో తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు అది ఆ వ్యక్తి యొక్క హషేం దగ్గరికి నేను హషేంతో కలిసి ఉండాలి, లేకపోతే నేను చాలా మొరాలిటీతో జీవించాలన్నప్పుడు ఒక స్థాయిలో, ఇంకొక స్థాయిలో అతను ఆలోచించే విధానం అది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు వచ్చినప్పుడు, లేదా లోతు గారి కుమార్తెల దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వారి యొక్క ఉద్దేశం చూసినప్పుడు, అంటే ప్రతిసారి ఇప్పుడు ఈ తండ్రి అలాగే కూతుర్ల విషయం అక్కడ నోవాహయ సూత్రాల్లో ఇవ్వనప్పటికీ కూడా ఇక్కడ వీరి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, అంటే వారి ఉద్దేశంలో ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ లేరు, ఇంకెవరు మిగలేదు కాబట్టి ప్రపంచాన్ని కాపాడాలి, లేకపోతే ఆ యొక్క సమాజాన్ని అంతటిని కాపాడాలనే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కాబట్టి అంటే ఒక లైఫ్ని కాపాడే విధానంలో వారు ముందుకు రావడం జరిగింది. ఈ విషయం తోరాలో మెన్షన్ చేసలేదు. అయితే అలా కాకుండా వీరు ఇంకొక స్థాయి ముందుకు వెళ్ళి అసలు మనుషులు అనేవారు లేరు, ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ లేరు, కాబట్టి వారిని కాపాడే బాధ్యత మన మీద ఉందని ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో వారు ఆ యొక్క అడుగు ముందుకు వేసి తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఇంకా 2వ స్థాయిగా మనం దీన్ని ఆలోచించవచ్చు. అవకాశం ప్లీజ్ కండి. Okay, perhaps before continuing to see verse 33, we can check if there are any questions. Anyone so far? Israel, you are mute. స్పీకర్ అయితే స్పీకర్ ఎవరైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి మీరు హ్యాండ్ రైస్ చేయొచ్చు. ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న విషయాల్లో ప్రశ్న ఉంటే దయచేసి మీ హ్యాండ్ రైస్ చేయండి.
Jacobi sir. Rabbi sir. Shalom, Rob. I think I am audible. I have a Yes. small doubt regarding this relationship, or else their universal view to propagate life on Earth. I think, are they have any previous teaching, something like to follow their path from Adam, Avinu, or from their elders? I think you understand my question. Are the children of Lord are having previous teachings about this relationship? Oh, I see. Yes, I see what you're asking. Yeah. Or else is it a creative thought? Their own creative thought, or is there any previous experience? Right. I hope I followed fully followed what you say. So I think if it's about asking whether they have like the sufficient background of knowing the seven Noahide laws and knowing how they should observe the path of Hashem with all the commandments, right? So I think we can simply assume that it's the background assumption, right? It's like it looks like it's in the background of all what's happening here, because we see that the city of Sodom is judged, right? So what is it judged for? It's judged for their sins. What are the sins? The sins of something that was common, and it's the seven Noahide laws that were violated, right? Illicit relations, and the lack of tzedakah, and all kind of terrible sins they did to a man to his fellow, right? Theft and everything, and not supporting the poor people. Well, they were sinners, society of sinners. So it is built upon the assumption that they know what are the laws. Of course, there's the natural morality as well. But they should be aware of it. It should be common from the time of Noah and his children, right? They probably had, a tradition. Why did the flood came upon earth? What was the sin, and what now is the way to repair, to get to a better moral place, spiritual place, right? That's the inheritance of Noah and his children to humanity, and of course Avraham Avinu is also there spreading the name of Hashem. So they definitely should be aware of the basic knowledge in one way or another. I hope it answers your question, and it moreover we even see, as we saw now in this verses, that they are afraid of this sin, of this something that sounds terrible, to bring children from their own father. So they want to make him drunk, so he will not be guilty. So it's only their responsibility, right? So the background assumption is that they know what is right and what is wrong, and they know the seven Noahide laws. Very thankful. I also ask another small question regarding the teamwork both the sisters are having. It's outstanding. They divided the issue, they shared the issue, and
they want to go forward in a plain manner, pure manner. Todarabaro. Thank you. Okay. అయితే డాక్టర్ యాకవి గారు ఒక ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. లోతు గారి కుమార్తెలు చాలా గొప్ప హృదయంతో ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు లేరు అని వారు అనుకున్నప్పుడు అందరికీ మేలు జరగాలనే ఉద్దేశంతో వారు తీసుకున్నప్పటికీ, అయితే వారు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక అంటే వారికి పితల నుంచి వస్తున్న ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు, పెద్దలు చెప్పిన ఆ పాఠాలు అనేవి ఏమన్నా ఆధారంగా తీసుకున్నారా? లేకపోతే అప్పటికి వారికి ఏమన్నా క్రియేటివ్ థాట్ వచ్చి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించిందా? అసలు వారు ఆ అడుగు ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి లేకపోతే ఆ యొక్క నిర్ణయం తీసుకోవడానికి వారిని మోటివేట్ చేసిన విషయం ఏంటి, వారిని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న విషయం ఏంటి అని అడిగినప్పుడు రబీ గారు సమాధానం చెప్తూ, మనం ఇక్కడ జరిగిన ఈ పరిస్థితి యొక్క ముందు జరిగిన విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తే గనక, లోతు గారి కుమార్తెలు ఆ సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతంలో ఉన్న పట్టణంలో జరుగుతున్న విషయాలు అంటే అక్రమం, లేకపోతే అవినీతి, ఒక పేదవానికి సహాయం చేయకపోవడం, లేకపోతే ఒకరినొకరు దోచుకోవడం, ఒకరికొకరు మంచి సంబంధంతో లేకపోవడం అనే విషయాలు చూశారు. అదే సందర్భంలో వారు చేస్తున్న పనులు బట్టి వారి మీదకి వచ్చిన తీర్పును కూడా వారు చూడడం జరిగింది. అంటే వారు ఏ ఆజ్ఞలు మీరడం వల్ల ఆ తీర్పు అనేది వచ్చిందో వారు చూడడం జరిగింది. అలాగనే అప్పటికున్న పరిస్థితులను బట్టి లోతు గారు లేకపోతే వారి తల్లిదండ్రులను బట్టి కూడా లేదా ప్రపంచం అంతటి మీదకి కూడా వచ్చిన ఆ గొప్ప జలప్రళయం యొక్క ఆ సాంప్రదాయం అనేది వస్తూ ఉండొచ్చు, వీళ్ళకి అర్థం అవ్వచ్చు, అది వీళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది. అదే సందర్భంలో ఆ నోవా గారి సందర్భంలో జరిగినప్పుడు ప్రపంచం అంతా తుడిచిపెట్టుకుపోయిన తర్వాత తిరిగి మరలా వారు దాన్ని బాగు చేయడానికి, తిరిగి మరలా భూమిని నిర్మించడానికి, లేదా తిరిగి మరలా వారు ఒక గొప్ప నైతికత ఉన్న ఒక ప్లేస్ నిర్మించడానికి వారు చేసిన ప్రయత్నాలు, సో ఈ విషయాలన్నీ వారికి తెలిసే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆ బేసిక్ నాలెడ్జ్ వారికి ఉంది కాబట్టి మనం చూస్తే గనక వారి తండ్రితో వెళ్ళడానికి భయపడడం జరిగింది. ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ విషయం తండ్రి గారికి తెలిస్తే అది తప్పు కాబట్టి తండ్రి గారికి తెలిసినప్పుడు తండ్రి గారు దాని మూలంగా ఒక గిల్టీ ఫీల్ అవుతారు, లేదా ఒక బాధపడతారు, లేదా తప్పు చేశానే ఆయనలో ఒక భావం కలుగుతుంది. కాబట్టి అంటే ఆ విషయం పొరపాటు అన్న విషయం వీరికి ముందే తెలుసు కాబట్టి ఆ విషయం తన తండ్రి గారికి తెలియకుండా చేయడం జరిగింది. అయితే వారు తీసుకున్న లేదా వారు వేసిన అడుగు ఏంటంటే మానవాళి అనే దాన్ని కాపాడాలి అనే ఒక్క ఉద్దేశంతో తప్ప వారు వేరే అది తప్పు అని తెలుసు అయినప్పటికీ కూడా అంటే వేరే అవకాశమే మనకు లేదు కాబట్టి ఈ మానవాళి ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఒక తప్పు అయితే ఆ శిక్ష మన మీదే పడుతుంది. ఈవెన్ తండ్రి గారు కూడా ఆ విషయం తెలియకూడదని వారు ఆలోచించడం జరిగింది. సో వారికి ఆ విషయాలు తెలిసాయి కాబట్టే వారు ఆ విధంగా ప్రవర్తించడం జరిగింది. అయితే ఈ విషయంలో అక్కా చెల్లెలు ఇద్దరు కూడా ఒక్క తాటిగా ఒక్క మాటగా ఉండి ఓకే ఈ విషయాన్ని తీసుకుని మనం ముందుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిద్దాం, మన ముందు తరం అంతా కూడా తప్పు చేసి నాశనం అయిపోయారు కాబట్టి ఒక ప్రయత్నంగా ఈ జీవం అనేది ఇక్కడ ఆగకుండా దాన్ని సరిచేయడానికి మనం ఒక అడుగు ముందుకేద్దాం, అది పొరపాటు అయినప్పటికీ కూడా అనే విషయంలో వారు ముందుకు రావడం జరిగింది అనేది మనకు కనబడుతుంది. సార్ Shalom Ra. One thing I would like to remember you in an Indian situation or condition. In India, what is happening? In my notice, there are extreme cases, one or two maybe, in the news that a father is drunken father, and they without his knowledge, he is raping his children when he drunk, and like situations are there in India. It's a reverse from Lot issue, of course, but in these days also those illegal issues are happening in drunken mode, maybe unknown situation. It's very nice and very informative from you in this view.
Yes, thanks again, Dr. Kogo. I think it's important to point out. We started pointing out the differences, right? We're mentioning this extreme, so extreme situation of like a destruction and the survivors, and a true innocent motivation of kindness to save and for the benefit of others, for the benefit of humanity. So it's very, very different than as you described other situations and all kinds of confusions and even terrible corruptions that are now can be found in many societies. Unfortunately, in the world, there are, of course, opposite cases that we cannot even start comparing with. But it's here. We will. I think we will see on the way signs that it's indeed a different, very, very different case. And it just come to, to say that the Torah that was given so much time ago, and the Torah of Noah and his children, the 7 universal commandments that were given for so long ago, they had like this they set this expectation that the human society has to meet some rules of behavior, and it's a goal, and we cannot compromise all these terrible violations. And it's also remind me just one small point, about Purim. Purim, it's now the Purim. It's the first month of Adar. We have another month to the big Purim in the second Adar. But in any case, there is like a term in the halacha. The halacha say that in Purim we have to get drunk, right? But what it means to get drunk, it's not simply getting drunk and forgetting ourselves and getting to a risk that we can, like, make damage to other people's property. No, they say we are not. There is a term shikor kalot. Shikor kalot, that means in Hebrew, drunk as Lot was, right? So Lot was, fully, totally drunk. He was not, as the verse states, we didn't get to verse number 33, but it says, and he didn't know of her lying down or her rising up. So Lot was so drunk, he even didn't know, he wasn't aware, he didn't feel anything because he was so drunk, right? So the halacha say, if you drink in Purim, you must not get to this state because it's totally against halacha. It's the halacha said chayav inish livsumei. Livsumei, it's to be like a light. It's like a light way of alcohol impact, and when still one is in balance, is controlling himself, is responsible to what he do. And even, of course, if you want to pray the tefillah in Purim, one cannot go pray drunk. It's a terrible problem, right? To come and pray when one was drunk, even though it's a special day and Purim is a special day. So it just reminds me this halacha about what we call shikor kalot, the level, the border of how drunk one should get and what's the limit for that. అయితే డాక్టర్ యాకోబ్ యాకోబ్ గారు ప్రస్తుత కాలంలో మన సమాజంలో జరుగుతున్న ఒక భయంకరమైన విషయాన్ని మనకి గుర్తు చేయడం జరిగింది. అయితే చాలా మందికి కూడా తెలిసే ఉంటుంది, చాలాసార్లు మనం వార్తల్లో కూడా చూడడం జరుగుతుంది. అంటే కొంతమంది తండ్రి స్థానంలో ఉండి తండ్రులే ఈ యొక్క మత్తులో, ఈ యొక్క ఆల్కహాల్ లేకపోతే ఈ యొక్క మందు అనేది త్రాగి, లేకపోతే వారి మత్తులో వారి సొంత పిల్లల్ని వారి యొక్క
కర్కోశత్వంతో, ఇంకా చెప్పాలంటే వారి యొక్క శరీర కోరికలతో, ఇంకా అది భయంకరమైన విషయంగా దాన్ని ఎలా వర్ణించగలదు. అలా వారి సొంత కూతుర్లనే రేప్ చేయడం, బలాత్కారం చేయడం అనేది ప్రస్తుత సమాజంలో జరుగుతుంది. అయితే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న విషయాన్ని చూసినప్పుడు అసలు వారు ఆ పరిస్థితుల్లో వారి సొంత విషయాల గురించి, లేకపోతే సొంత సుఖం గురించి, ఈ విషయాల గురించి కాకుండా అదే విషయాన్ని అసలు ప్రపంచ మానవాళి అంతం అనేది కాకూడదు, లేకపోతే మనుషులందరూ ఇక్కడితో నాశనం అవ్వకూడదు, లేదా ఆ 5 పట్టణాల యొక్క వారి యొక్క ఆ వంశం అనేది ఇక్కడతో ఎండ్ అవ్వకూడదని ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో వీరు ఆ రోజు ఆ కాలంలో ఆ స్టెప్ తీసుకోవడం జరిగింది, ఒక అడుగు. అయితే ఈ కాలంలో జరుగుతున్న సందర్భం చూస్తే కనుక చాలా దుస్థితి. అయితే ఈ సందర్భాన్ని బట్టి రబ్బీ గారు మనకు ఒక విషయాన్ని కూడా గుర్తు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు తోరా మనకి చాలా కాలం క్రితం ఇచ్చినప్పటికీ కూడా, అంటే అది పోనీ అప్పుడు ఇచ్చినప్పటికి కూడా కొంచెం దాన్ని నేర్చుకుని ఒక బిహేవియరల్ చేంజ్ అనేది, అంటే వారి యొక్క మనస్తత్వం అయితే ఒక నడవడిక మార్పు అనేది రావాలని ఆ తోర ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ విషయంలో ఇప్పుడు మనం ఈ మందు త్రాగడం లేకపోతే ఆల్కహాల్ సేవించడం విషయంలో ఒక విషయం చెప్పడం జరిగింది. మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ పూర్యం, ఈ మంత్లో ఈ మొదటి ఆధార్లో ఒక పూర్యం జరుగుతుంది. అంటే దాన్ని దాన్ని మైనర్ పూర్యం అంటారు. అయితే అసలైన పూర్యం అనేది ఈ 2వ ఆధార్లో జరుగుతుంది. అయితే ఆ ఆధార్లో జరిగినప్పుడు అక్కడ ఉన్న సాంప్రదాయం ప్రకారం ఆ రోజు అందరూ ఆల్కహాల్ సేవిస్తారు. అయితే ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ సేవించమంటున్నారు కదా, దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు కదా అని ఇంకా అదే పనిలో తాగి పడిపోతామా, లేకపోతే తాగి పడిపోవాలా, లేకపోతే ఎలాగా అన్నదానికి దానికి కూడా తోరా ఒక లిమిట్ చెప్పడం జరిగింది. షిక్కోల్ ఖలోత్ అంటే నువ్వు లోతుగారిలాగా తాగద్దు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే తను పడుకున్నారా లేకపోతే నుంచున్నాడా, ఏం చేస్తున్నారు అనే ఆ విషయం అనేది ఆయన తెలియకుండా ఉండే పరిస్థితిలో ఆయన తాగడం జరిగింది. అసలు ఆ విధంగా తాగకూడదు. ఇంకా చెప్పాలంటే నువ్వేం చేస్తున్నావో, నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావో, నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావో తెలియని స్థితికి నువ్వు వెళ్ళకూడదు. ఆ రోజు నీకు ఆ రోజు పర్మిషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా నువ్వు ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళకూడదు. అంటే ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నట్టు, ఎందుకంటే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, ఏం మాట్లాడిన స్థితిలో వచ్చి నువ్వు ప్రార్థన చేయడానికి అవ్వదుగా. నీవు డైలీ ప్రార్థన చేయాలిగా. నువ్వు ఆ పరిస్థితిలో ప్రార్థన ఎలా చేయగలవు, లేదా నువ్వు ఆ పరిస్థితిలో తిట్లు ఎలా చెప్పగలవు? సో ఈ విషయాలన్నిటి కూడా, అంటే ఒకవేళ పర్మిషన్ ఉన్నప్పటికి కూడా దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది, లేదా ప్రతి దానికి కూడా ఒక మధ్యస్థం అనేది తోరా ఇస్తుంది. సో దాన్ని ఎప్పుడైతే క్రాస్ చేస్తామో అప్పుడు పొరపాటు జరిగే పరిస్థితికి మనం దారితీస్తూ ఉంటాం. సో అలాంటి పరిస్థితే ఇప్పుడు ప్రస్తుత ప్రపంచం జరుగుతుంది. యాకోబి గారు కూడా గుర్తు చేయడం జరిగింది. తదరబరో. Okay, there is one more question from brother in chat. He's asking that how did Lot daughters confirm that nobody was there in this world at that time? How did they confirm like that? Okay. Do you mean the question is how did they come to a conclusion there is? Yeah, conclusion that nobody was there. Nobody's there. Yeah. Okay, I think we said, we did mention that it may be hardly possible to imagine they believe so, because you know, if we try to figure out what they experienced. So well, they saw destruction, they saw that the cities are destructed, but maybe, you know, when they turned their faces and looked to other places, they saw not all the world corrupted. So maybe they were not sure about it. Maybe they were, you know, scared, running to the cave, and just had no idea whether the whole world just collapsed or not. Maybe they, you know, we can try to think about it. But even if they did know that not the whole world was corrupted, that's a part of the covenant with Noach, that there will be no second flood to wipe the whole earth, right? Yet we mentioned this idea, this principle of Yibum, right? It's still relevant and important to you know, to save
the remnants from the destructions of all this society of Sodom, and we saw that we will see also later on that eventually what they did was righteous and just, and the outcomes are Ruth from Ruth HaMoaviyah, right? Ruth from the Moabites, which is one of the child here, and also Naamah. If we didn't mention Naamah Ha'amonit from the Ammonites, the second child that is about to be born from this situation is the nation of the Ammonites, and Naamah was the wife of King Solomon of Shlomo. So Ruth, the grandmother of King David, right, and Naamah, the wife of Shlomo, they were part of the messianic redemption era. So we see that this motivation of the daughters of Lot eventually was a success and had its contribution to the redemption of Israel and building the Holy Temple, right? So that's how can we realize what they had in mind. అయితే ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమడిగారంటే లోతు గారి కుమార్తెలు అసలు ఎలా ఆ నిర్ణయానికి వచ్చారు, లేకపోతే ఆ కన్ఫ్యూజన్కి ఎలా వచ్చారు, ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు లేరు అనే ఆ కన్ఫ్యూజన్కి ఎలా వచ్చారు అని ఎలా నిర్ధారించుకుందన్న ప్రశ్నకి అయితే మనకి 2 వారాల నుంచి జరుగుతున్న ఆ యొక్క మనం చర్చలో మనం గమనిస్తే కనుక చెప్పింది ఏంటంటే వారు ఆ పరిస్థితుల్లో చూసినప్పుడు వారి కళ్ళెదురుగుండానే 5 పట్టణాలు నాశనం అయిపోవడం. అయితే ఆ నాశనం అయిన తర్వాత వారు ఆ భయంతో తిరిగి పరిగెడుతున్నప్పుడు ఇంకొక సిచ్యువేషన్ కూడా చెప్పారు. ఏంటంటే వస్తున్నప్పుడు ఈవెన్ వెనక్కి చూసిన ఆ తల్లిగారు కూడా వాళ్ళ తల్లిగారు కూడా ఆ యొక్క ఉప్పు స్తంభం అయిపోవడం, ఈ పరిస్థితులన్నీ కూడా వారిని ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లోకి తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే వారందరూ అసలు ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియని పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది లోతు గారి కుమార్తెలు. సో అది ఆ విధంగా కూడా వారు అప్పటికి ఇంకెవరు మిగిలి ఉండరు, ప్రపంచంలో ఎవరు లేరు అనే ఒక నిర్ధారణకు వచ్చి ఉండొచ్చు. రెండవది, ఒకవేళ వారు ఉన్నప్పటికీ కూడా వారి ఉద్దేశంలో ఈ 5 పట్టణాల యొక్క ఒక్క విత్తనం, ఒక్క బీజం కూడా, ఒక్క ఆత్మ కూడా లేరు, అందరూ చనిపోవడం జరిగింది. సో వీరి నుంచి వీరి యొక్క వంశం అనేది ఇంక లేదు కాబట్టి అసలు వీరిని ఏదైతే పొరపాటు వల్ల వారు చనిపోయారో వారిని సరిచేయడానికి అసలు ఒక్క జీవం కూడా లేదు కాబట్టి వారిని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి కూడా వారు ఆ స్టెప్ వేసి ఉండొచ్చు అనేది పెద్దలు చెప్పిన ఒపీనియన్ మనం నేర్చుకున్నాం. అయితే వారు అనుకున్నది కరెక్టా కాదనడానికి మనకి ఆ ఫ్యూచర్లో జరిగిన విషయాలే మనకి సమాధానం చెప్తాయి. ఎందుకంటే మోయాబీల దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఆ వంశం నుంచి వచ్చిన రూతు గారు దావీదు గారు మషియా గారు రావడం, అదే సందర్భంలో ఇంకొక మషియాగా మనం చూడొచ్చు. ఈ అమ్మోనియల దగ్గర నుంచి వచ్చిన నామా గారు ష్లోమో గారికి భార్య గారు, ఆవిడ కూడా అక్కడి నుంచి రావడం, వారి ద్వారా ఆ యొక్క దేవాలయం కట్టబడడం, ఆ విడుదల అనేది రావడం అనే విషయాలు చూసినప్పుడు వారు ఎలా నిర్ధారణకు వచ్చారంటే ఈ 2 విషయాలు. అంటే పెద్దలు 2 ఒపీనియన్స్ చెప్పారు. ఒకటి, వారు అక్కడున్న పరిస్థితికి కన్ఫ్యూజన్ లో ప్రపంచంలో ఎవరు లేరనుకోవడం ఒక ఒపీనియన్. రెండవది, ఆ పట్టణాల్లో ఇంకెవ్వరు మిగలలేదు, కానీ ఆ పట్టణం యొక్క పొరపాటుని సరిదిద్దడానికి ఒక్కరు కూడా లేరు, ఎవరు మిగలలేదు కాబట్టి వారే ఆ యొక్క అడుగు తీసుకోవడం జరిగింది అనేది ఇంకొక ఆన్సర్ గా చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, దర్ ఈస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. మోహన్ గారు. షలోమ్ సార్. షలోమ్ సార్. రబీ గారు సార్, నా క్వశ్చన్ అదే లాస్ట్ వీక్ చెప్పాను మీకు. దాంట్లో ఇంకొక చిన్న డౌట్ రేజ్ అయింది, అంటే అది క్లియర్ అయింది. చిన్న డౌట్ ఏంటంటే, ఈ స్పార్క్ అనేది ఏదైతే ఉందో, అంటే లైఫ్ సీడ్ అనేది ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మంచి ఉద్దేశంతో వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఓకే, రైట్. అయితే వచ్చినటువంటి వారిలో అయితే ఇప్పుడు వరకు జరిగినటువంటి తప్పును సరిదిద్దేటువంటి మెస్సియాక్ అనేటువంటిది దావీదు గారి రూపంలో రావడం, దాన్ని కరెక్ట్ చేయడం, సొలొమోన్ గారు టెంపుల్ కట్టడం అనేటువంటి జరుగుతున్న తరుణంలో అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళు ఇప్పుడు సొదొమ గొమొర్రాలో జరుగుతున్నటువంటి
తప్పిదము కంటే వారు ముందడుగు వేసి విగ్రహారాధనలోనికి అంటే అవోధజరాలోకి వెళ్ళిపోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి? ఎందుకంటే ఆ తర్వాత వీరిలోంచి వచ్చిన మోయాబీలు కానీ అమ్మోనీలు కానీ రకరకాల దేవతలు అంటే కెమోస్ అనేటువంటి దేవతనేమో మోయాబీలు, మిల్కోమా అనే దేవతనేమో అమ్మోనీలు పూజించుటల్లో గల కారణాలు ఏంటి? అంటే వీళ్ళు అంత ఒక పవిత్రమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఒక జనాంగాన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు తిరిగి మరలా సొదొమ గొమొర్రాలను మించిపోయినటువంటి పరిస్థితిలో వీరు 2 చోతుల ప్రజలు కెమోసు, మిల్కోమా అనేటువంటి దేవతలు చేసుకోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేది డౌట్ సార్. తొదరబ్బా సార్. అంటే వారితో వియ్యమందొద్దు, వారితో ఇక సావాసం చేయొద్దు, వారు మీకు ముళ్ళులా ఉంటారు మంచాల మీద అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తారు. అసలు ఆ విధంగా విగ్రహారాధనకి దారితీసిన అంటే మనం ఒక పాజిటివ్ వేలో మెస్సియా గారు వచ్చారు, అలాగే సొలొమోన్ గారు వచ్చారు అనేది తీసుకుంటున్నాం. బట్ ఈ నెగిటివ్ థింగ్ ని ఎలా తీసుకోవాలి? తొదరబ్బా సార్. అంటే ఆ విధంగా వారు ఎందుకు మారారు అనా? అంటే ఒక 2 రకాల దేవతలను వాళ్ళు బయట తీసుకురావడం జరిగింది. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వారు విగ్రహారాధనకి ఎందుకు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఇంత అనుకున్నప్పుడు. ఓకే సార్, ఓకే సార్, ప్రయత్నిస్తాను. రావ్, వాట్ బ్రదర్ AR Mohan is asking that. Okay, as you explained now that their intention was correct, so that's why the next generation, whatever they came from that, the great Mashiachs like David and Shlomo came, the wife of Shlomo and David came from that generation. So whatever they did is okay. If we think that the decision which taken by Lot's daughters was correct, why after the some generations these Moabites and Ammonites became more corrupted than Sodom and Gomorrah? They became they introduced new idol worships and all those things to the world, and there is a rule came that nobody should take wives from those Moabites and Ammonites to Israel, and there are so many rules came, there are so many restrictions came. Why they became like that? If they are done something good, why they became like that? Yes, okay. Since it's a good question, let me share with you the exact verse actually, and then we can learn some important idea about that. I think I had it somewhere. Yeah. So in the book of Deuteronomy, in chapter 23. In verse number 4, maybe I will try to share just okay. So indeed it's right. This concern that the Torah actually kind of condemns these 2 nations, the nations that came out of Moab and Ammon. Moab and Ben Ami, it's the Ammonites, the Moabites, and the Torah tells us something very harsh against these 2 nations in this verse in the book of Deuteronomy. Let me just show you in the chapter 23, verse number 3. It says, no one misbegotten. No, sorry, it's verse number 4. Yes, no Ammonite or Moabite shall be admitted into the congregation of Hashem. No descendants of such, even in the 10th generation, shall ever be admitted into the congregation of Hashem. And it's weird. So what was all the effort of the daughters of Lot about, if that's how it ended up with the 2 nations that are not following morality, that did not fix anything, repair anything, right?
So perhaps the next verse will help us to understand something story about it. The Torah explained in the next verse, verse number 5, because they did not meet you with food and water on your journey after you left Egypt, and because they hired Bilam, son of Beor. Okay, in any case, it's if we think about it, it may sound weird. Well, they didn't come to. They was not a good. They didn't show good hospitality to the children of Israel. That's the so severe problem that that the children of Israel faced. They didn't come to bring them water and food when they were passing by. We know, Israel had much terrible problems with other nations along history, right? With King Pharaoh and with Achashverosh, the king of Shushan, right? They had the life-threatening risks and all kind of terrible tortures. So why are the Moabites and Ammonites blamed for only not giving water for the wayfarers, right? That's the question that will help us understand something about it. And I think the way to explain this is to say that we are talking a lot about polarities, about this extreme conflict between the lowest place of morality of Sodom and the highest place of Abraham, and that's exactly the risk that exists there about the Moabites and the Ammonites, who are actually the descendants of Sodom and Amorah, right? It's both descendants of both daughters, and that it's either they are fully righteous like the daughters of Lot, or they just fall down all the way to the extreme state of the Sodomian peoples and the Sodom of Amorah to be fully corrupted society. So it's like they cannot be somewhere in between, some intermediate level. So that's why the Torah warns us, and the only way to fix is to fully elevate them, and that's what we see about Ruth, right? Eventually, Ruth came out of the Moabites, and Boaz tells her, I saw the chesed you did, I saw the kindness. So like from the extreme polar of corrupted morality of the people of the Ammonites, it developed, it created Ruth, what that was the opposite, and she was full of kindness, full of chesed, right? Chesed with her mother-in-law, with everyone actually, and she came with her to Bethlehem, and she was the grandmother of King David, right? So it's like it's no way in the middle, right? It's either they are fully falling down or elevating to be in the level of Ruth. So that's why the Torah tells this about these two nations, and that's why we also see from the other hand Ruth HaMoaviyah and the Naamah Ammonite from the Ammonites. ఓకే, అయితే ఏఆర్ మోహన్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకి రవి గారు సమాధానం చెప్తూ, యాక్చువల్గా మనకి ఆ వచనం ఎక్కడ కనబడుతుందంటే ద్వితీయోపదేశకాండం 23వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో మనం చూస్తే, అమ్మోనీయుడే గాని మోయాబీయుడే గాని హషేం సమాజంలో చేరకూడదు, వారిలో 10వ తరం వారైనను ఎన్నడను హషేం సమాజంలో చేరకూడదు అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే అంత గొప్పగా
అంత గొప్ప ఉద్దేశంతో వారు తీసుకొచ్చిన ఆ యొక్క తరాలు, ఆ యొక్క జనరేషన్ ఉండే ఎదరికెళ్ళేసరికి ఎందుకు అంత దారుణంగా వారిని తీసివేయడం జరిగింది? అయితే ఇజ్రాయేలీని చరిత్రలో ఎవరు కష్టపెట్టలేదంటే చాలా మంది కష్టపెట్టారు. అంటే ఇప్పుడు షోషాన్ రాజు అయిన మన పూరిం పండుగలో మంచి షోషాన్ రాజు అయిన ఆషూరోష్ విషయం వచ్చినప్పుడు కానీ, మిగతా విషయం వచ్చినప్పుడు కానీ చాలా మంది చాలా కష్టపెట్టారు. అయితే వారందరి గురించి వారందరి గురించి ఇంత కఠినమైన విషయాలు రాయలేదు. కానీ ఇక్కడ ఈ మోయాబీల గురించి లేదా అమోనీల గురించి కానీ చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఎందుకు అలా చెప్పారు అనే దానికి వచ్చినప్పుడు దాని కింద 4వ వచనం చూస్తే, ఏలయనగా మీరు ఐగుప్తులో నుండి వచ్చుచుండగా వారు అన్నపానం తీసుకుని మిమ్మల్ని ఎదుర్కొని రాక నిన్ను శపించుటకు బహుమానం ఇచ్చి నదుల యారాంలోని పెతోరులో నుండి నీకు విరోధంగా బేయరు కుమారుడని బిలాను పిలిపించిరి. ఇదేంటి? వారు ఐగుప్తు నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఒక అన్నం లేకపోతే మంచినీరు ఇవ్వలేదని ఇంత కఠినంగా వారితో పొరపాటును కూడా వారి సమాజం ఉండకూడదు అని చెప్పడం జరిగిందా అన్నప్పుడు, యాక్చువల్గా ఎందుకు అలా జరిగింది అని మనం చూస్తే కనుక, ఇప్పుడు లోతు గారి కుమార్తెల విషయంలో మనం చూసినప్పుడు, ఇక్కడ ఈ లోతు గారి కుమార్తెలు లేకపోతే లోతు గారి కుమార్తె నుంచి వచ్చిన జనరేషన్ మనం చూసినప్పుడు, వారిలో ఇటు లోతు గారి కుమార్తెల యొక్క అత్యంత గొప్ప పరిశుద్ధమైన ఉద్దేశము వారిలో ఒకవైపు ఉంటుంది. అదే సందర్భంలో వారు ఈ సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారు కాబట్టి దాని యొక్క ప్రభావం కూడా వారి మీద ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎవరు ఏ మార్గాన్ని ఎన్నుకుంటారు అనే దాని మీద, అంటే వారిద్దరూ 2 ధృవాలుగా పనిచేస్తుంటే వారి మీద, ఉత్తర ధ్రువం దక్షిణం ఎలా ఉంటుందో అటువంటి 2 ధృవాలుగా వారి మీద పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అలాగా ఎవరైతే లోతు గారు కుమార్తెలు తీసుకున్న ఆ గొప్ప ఉద్దేశంతో అటువంటి ధ్రువం వైపు వారు ప్రయాణించారు, అటువంటి ఉద్దేశం వారు ప్రయాణించారో, అలా వచ్చిన వారిలో మనం చూస్తాం రూతు గారు రావడం మూలంగా బోయజ్ గారు తీసుకుని, నువ్వు చూపించిన ఆ యొక్క దయా కరుణ అనేది చాలా గొప్పది నీ అత్తగారి మీద అని చెప్పి వారు తీసుకురావడం మూలంగా వారి నుంచి, అంటే 2 కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ పొలారిటీస్, అంటే చాలా అత్యంత బలమైన ధ్రువాలు 2. ఎప్పుడైతే ఈ సానుకూలమైన విషయం వైపు ధ్రువం వైపు వచ్చారో రూతు గారి ద్వారా మషియా గారు రావడం జరిగింది. మిగతా వారు ఆ సొదొమ ప్రాంతం యొక్క అటువంటి ధ్రువం వైపు వెళ్ళారు కాబట్టి మనకందరికి తెలుసు అది చాలా భయంకరమైన విషయం అని. సో వారిని ఇక్కడ ఇటువంటి భయంకరంగా శిక్షించడం అయితే ఆ రూల్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇంకా ఏంటి జరిగింది, ఎందుకు అనేది మన విషయాల్ని పరిశీలించడం మనకు అర్థమవుతుంది. అయితే వారు అలాగ ప్రవర్తించడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే వారి మీద 2 ధృవాల యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది. అయితే వారు ఎన్నుకున్న ధృవాన్ని బట్టి, వారికి ఎన్నుకున్న ఆ మార్గాన్ని బట్టి వారికి అటువంటి తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఎందువల్ల వారు అలాగా ప్రవర్తించినట్టుగా రబీ గారు మనకు చెప్తున్నారు. ఓకే, అయితే రావ్, దర్ ఇస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ from Nani garu. Okay, what his question is, okay, there are 2 questions. I'll ask one by one. The first thing is, as Lot requested that I want to go to Soyer because it's a small city. So there are maybe then when you explain there are maybe few people living there. So when they gone to Soyer, that Soyer was protected by Hashem or everybody else died in the Soyer also even, because he requested Hashem to at least I want to live in Soyer because there are very few people are living there. If people are living there, yes. If Hashem is protecting the Soyer, how did Lot daughters came to a conclusion that there is nobody else living in this 5 cities? Yeah, that was the question from Shmuel garu. And yes. Other question from Dasar Nani garu is asking that, okay, maybe Lot doesn't know what has happened when their daughters slept with his father. Yes. But when they became pregnant, maybe that time he can know because there is nobody was there other than Lot. And then how he reacted to that? Okay, I see. Yeah.
Right. Okay. Let me try to answer the first question. The Shmuel Garu. If we know that Lot went to the small city of Zoar, and the angel accepted his request to not to destroy the city, and they were there. So it's a good question, because we don't have an explicit answer for that in the words of the Torah, but what we can assume, what we can imagine, is that I think we saw it in the verses that said that Lot was still afraid, right? It was what verse was it? We see in verse 30 we did see that it says that and Lot went up from Zoar, and he dwelt in the mountain, and his two daughters were with him, for he was afraid to dwell in Zoar. Okay, right? So he dwelt in a cave, and he and his two daughters. So why was he afraid of dwelling in Zoar? So we can explain that he thought maybe maybe it was like an act of kindness for him, only in a temporary mode, right? So like the angel gave him like a second chance. Okay, you have some time to escape, to rest here in Zoar, but you must keep running away, as I originally instructed you, to go to high to the mountain, towards the place of Abraham. So like maybe they thought, well, after we kept on running and we go to the cave, maybe Zoar was also distracted by this rain of fire from heaven, as the other cities. It was just a temporary, like a ceasefire, temporary ceasefire. So that's how we can explain. Okay. Israel Garu, you are in mute. అయితే షముయేల్ గారు అడిగిన ప్రశ్న, సోయర్లో నివసించడానికి నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి, నేను ఆ పై పర్వతం మీదకి వెళ్ళలేను కదా అని లోతు గారు రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ సోయర్కి వెళ్ళి ఉండమని దేవదూతలు లోతు గారితో చెప్పడం జరిగింది. అది మనం చూసాం. అయితే మరి సోయర్లో అప్పుడు మనుషులు ఉన్నారు కదా, మరి అప్పుడు సోయర్ని నాశనం చేయడం జరగలేదు కదా, వీళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ కొంతకాలం జీవించినట్టు కూడా ఉంది కదా 19వ వచనంలో. మరి అప్పుడు అక్కడ మనుషులు ఉండగా అసలు ప్రపంచంలో ఎవరు లేరు అనే కన్క్లూజన్కి ఎందుకు వచ్చారు అని అడిగారు ప్రశ్న. మనం చూస్తే గనక ఇప్పుడు 30వ వచనం మనం చూస్తే, లోతు సోయర్లో నివసించటకు భయపడి తన ఇద్దరు కుమార్తెలతో కూడా సోయర్ నుండి పోయి ఆ పర్వతం ముందు నివసించెను. అతను అతని ఇద్దరు కుమార్తెలను ఒక గుహలో నివసించిరి అనే విషయం రాసి ఉంది. అయితే ఏం చెప్తున్నారంటే కరెక్టే. అప్పుడు లోతు గారు, నేను ఒక్కసారిగా అంత దూరం ప్రయాణించడం కూడా నా వయసుకి సరికాదు, ఎందుకంటే ఈ వయసులో నేను అంత దూరం ప్రయాణించాను కాబట్టి నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి సోయర్లో అట్లీస్ట్ జీవించడానికి అన్నప్పుడు అక్కడ జరిగే విషయం ఏమై ఉండొచ్చు అంటే, అయితే లోతు గారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంతకాలం అయితే ఆ పరిస్థితి మిగతా పట్టణాలని నాశనం చేసే ముందు కొంత సమయం అక్కడ సోయర్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే అది కూడా నాశనం అవుతుంది కాబట్టి ఆ విషయాన్ని బట్టి భయపడి తర్వాత లోతు గారు అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. తర్వాత ఆ తీర్పు ప్రతి పట్టణం మీదకి వచ్చింది కాబట్టి సోయర్ పట్టణం కూడా నాశనం చేసి ఉండొచ్చు. కాబట్టి లోతు గారి కుమార్తెలు అప్పుడు ఇంకెవరూ మిగలలేదని ఒక కన్క్లూషన్ కి వచ్చి ఉండొచ్చు అనేది రబీ గారు చేస్తున్న సమాధానం. షముయేల్ గారు, మీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. Okay. Let me just answer the second person of the Swad Garu. So Lot. Nani Garu, Dasari Nani Garu. Dasari Nani Garu. Well, Lot, he didn't know at the time
of happening when their daughters made him drunk, right? But of course, after they turned pregnant, he realized what happened. So what I think the question is, what was his approach for that, or how did he feel for that? Yeah. So, well, we are run out of time for this class, but we will see that he was he had this level of righteousness, and so first of all, he didn't know, he wasn't like an active part. What's important is he wasn't an active part of this bringing this, making this happen, right? He was totally passive, and according to halakha, one is, you cannot blame someone if he was forced to be drunk, right? And he was like not in context. So he can think it's a bad deal, even if you think it's wrong and it's bad, but of course he realized that it's not his fault, he's not responsible. So it's they took the responsibility. Maybe he can even on the opposite, he can see the kindness of what they did to him when they spare him this guilt. It's maybe it's less, it's well, it's like a bit of comforting that he didn't do it by himself. He's passive. It's even very rare that the term used in this verse. It's the only place in the Torah, by the way, that it says like that the woman was the active one and not the father. It's like usually it's like the Torah always say that a man comes to the woman, and here it's like the woman comes to the man, right? So it also helps us to see that it was absolutely not his fault and not his responsibility. So he can like be gratitude for them for that. And we see that it did not repeat. So it's like it's happened once. We will see it later on. It happens only once in that night and not other nights. And that's how he realized it's maybe they thought it was like the only possible solution, and he was like accepting it, or he was willing to accept this, and not to be too angry about what his daughter did. అయితే దాసరి నాని గారు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఒకవేళ ఆ రోజు ఆ గుహలో ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే ఆ విషయం జరిగినప్పుడు లోతు గారికి తెలియలేదు. అంటే ఆయనకి ద్రాక్షరసం త్రాగించారు కాబట్టి మత్తులో ఉన్నారు కాబట్టి. కానీ ఎప్పుడైతే తన ఇద్దరు పిల్లలు గర్భవతులు అవుతారో అప్పుడు కంపల్సరీ తెలిసే అవకాశం తెలుస్తుంది కదా. మరి అప్పుడు వారు ఏ విధంగా దానికి లోతు గారు ఏ విధంగా స్పందించారు? ఎందుకంటే వారి ప్రయత్నం, వారి తండ్రి గారు ఆ విషయం మూలంగా బాధపడకూడదు, చింతించకూడదు, తప్పు చేశానే భావన ఆయనకి రాకూడదు. ఆ యొక్క ఆ అడుగు ఏదో మేము తీసుకుంటున్నాం అనేది ఉంది కదా. మరి తర్వాత ఆ విషయం తెలుస్తుంది కదా అన్నప్పుడు అయితే ఇక్కడ విషయాన్ని మనం గమనిస్తే కనుక, ఇక్కడ జరుగుతున్న సందర్భం, ఏదైతే జరుగుతుందో ఆ తండ్రి ఆ కూతుల మధ్య జరిగే ఆ విషయంలో తండ్రి గారు పూర్తిగా ప్యాసివ్ మోడ్లో ఉన్నారు. అంటే ఆయనకి అసలు ఆయన యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఏమీ లేదు. ఆయన విషయాన్ని అంతటిని నడిపించేది కూతుళ్ళు. కాబట్టి తండ్రి గారికి అసలు ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది కూడా మనకు తెలియదు. తర్వాత మనం కింద విషయం చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఆయనకి ఏ విషయం తెలియదు. అయితే ఒకవేళ ఆయన వారిద్దరు గర్భవతులైన తర్వాత విషయం తెలిస్తే కనుక కంపల్సరీ మొట్టమొదటిగా ఆయన యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్, అంటే ఆయన తన ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఒక విషయంలో ఆయన ఆ విషయం గురించి ఓకే నేను తప్పు చేయలేదు అనే ఒక భావన ఆయనకు ఉంటుంది. ఇంకొక విషయంలో చూసినప్పుడు మేబీ కొన్ని సందర్భాల్లో అసలు వారి కూతుళ్ళు అంటే ఏ విషయం మీద అయితే వారు ఆ యొక్క అడుగు వేశారో అది చూసినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా వారు చేసిన పనికి ఒక కంఫర్ట్ అనేది కూడా ఆయన అనుభవించి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే చాలా సందర్భాల్లో ఇలాంటి విషయాల్లో ఒక
పురుషుడు స్త్రీతో కలవడం అనేది ఒక సాధారణమైన విషయం. ఒక పురుషుడు వెళ్ళి స్త్రీతో కలిసినప్పుడు, స్త్రీతో శయనించినప్పుడు అనే విషయాన్ని చూస్తాం ఈ పిల్లలు కలిగే విషయంలో. కానీ ఇక్కడ ఆ యొక్క బాధ్యత తీసుకున్నది స్త్రీ. ఒక స్త్రీ పురుషుని దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేది విషయం జరిగింది. అంటే వారు అలా చేసిన అది కూడా మనం చూస్తే గనక ఆ ఒక్కరోజు మాత్రమే అలా జరిగింది. అంతేగాని వారు ఏదో వేరే విషయాన్ని ఏదో ఆశించి, లేకపోతే భౌతికంగా సుఖాన్ని అనుభవించి వేరే విషయాలు అదే కాదు. కానీ ఆ ఒక్కరోజు మాత్రం ఓకే, పిల్లల్ని నేను కనాలి, ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని ఒక్క ఉద్దేశం తప్ప వేరే ఉద్దేశంతో వారు ముందుకు వెళ్ళదు. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని చూసి వారు లోతు గారు ఓకే, కంఫర్ట్ కూడా ఫీల్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అట్లీస్ట్ నా కూతుళ్ళు ఆ గొప్ప విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి నాకు కూడా తెలియకుండా ఒక రిస్క్ తీసుకుని ఆ గొప్ప ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళ్ళారనే విషయం కూడా ఆలోచించి ఉండొచ్చు. ఇది దాసరి నాని గారు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్తున్నారు రవి గారు. అయితే రావ్, ఇట్స్ ఆల్రెడీ 8:10. Yacobi sir. Okay, there is one more question from Shmuel garu. Shalom bro. Yes. I want to add one thing regarding the last question asked by Nani garu, that even that confusion will not be there for Lot, because he offered their daughters to the Sodomites and Gomorrites when situation comes. He knows the illegal context, and it may be happen, and he also offered one time to the others to save the angels or some guests to visit his house. So there might not be a doubt about his mistake or what happened. He might not know exactly what happened to their children, and they got begotten children. I think so. Okay. Yes. Yes. I think I followed most of what you said. Well, I think we can elaborate a little bit more about it on the next class, and to see what we can say in favor of Lot and what is the negative points about him, and how the story ended up eventually. Yeah. Yes. అయితే నాని గారు, మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి డాక్టర్ యాకోబి గారు కూడా ఒక ఒపీనియన్ చెప్పడం జరిగింది. ఏంటంటే లోతు గారు ఆ విషయంలో ఆయన యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమీ లేదు కాబట్టి, అంటే ఆయన దానిలో పాల్గొనలేదు కాబట్టి, అంటే ఏం జరిగిందనే విషయం కూడా లోతు గారికి తెలియదు కాబట్టి, లోతు గారు ఒకవేళ వీరు గర్భవతులైనా అది నా వలన అనే ఆలోచన వచ్చే ఆ యొక్క ఛాన్స్ చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే అంతకు ముందే వారు వచ్చినప్పుడు కావాలితే మీరు ఎవరైతే అతిథులుగా వచ్చారో వారిని వదిలేయండి, నా పిల్లల్ని మీరు కావాలితే తీసుకెళ్ళండి, 2 పెళ్లి కాని పిల్లలు ఉన్నారని ఆయన గ్రామస్తులకు ఆఫర్ చేయడం, లేకపోతే వేరే విధానంలో వారు గర్భవతులు అయి ఉంటారేమో అనుకునే అవకాశం ఎక్కువ. ఎందుకంటే లోతు గారికి అసలు ఏం జరిగింది, ఆయన ఏం చేశారో కూడా తెలియదు. అలాగే సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతాల పరిస్థితులు కూడా మనకు తెలుసు కాబట్టి మేబీ అలా కూడా ఆలోచించి ఉండొచ్చు అనేది డాక్టర్ యాకోబి గారు చెప్పారు. అయితే అసలు ఏం జరిగింది, తర్వాత లోతు గారు ఏ విధంగా దాన్ని ప్రతిస్పందించారు, ఆయన తీసుకున్న ఆలోచనలో ఉన్న విషయాల్ని రబ్బీ గారు ముందు క్లాసులో మనకి వివరిస్తానంటున్నారు. తప్పకుండా. ఓకే, సో Shmuel గారు, Rao, there is one more question from Shmuel garu. Can I take the question? Yeah, we can either take the question and save for the next class, perhaps, and start with it. Yeah. Okay, Rao. Shmuel garu, మీ ప్రశ్న చెప్పండి. ఆల్రెడీ మన సమయం అయిపోయింది కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంపల్సరీ ఆన్సర్ చెప్తారు. మీరు క్వశ్చన్ చెప్పండి. అలాగే సార్. షలోమ్ సార్. షలోమ్ రబ్బీ.
సరే, అబ్రహాం గారు లోతు విషయంలో అంతకుముందు బాధ్యత తీసుకుని నశించుకోకుండా ఉండే విషయాల గురించి గత విషయాలు మనం చెప్పారు, బాగుంది. అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత లోతు గారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అసలు లోతు గారు ఏమయ్యారు, వారి కుటుంబం అసలు పరిస్థితి ఏంటి, బతికారా చనిపోయారా, ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఏంటి అసలు? ఇప్పుడు లోతు అబ్రహాం గారు బంధువు ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి ఎలాంటి ఆలోచన, అంటే ఎవరో లేరు వీళ్ళని సమర్థించే వ్యక్తులు చుట్టూరు అనుకున్నప్పుడు కదా ఇలాంటి సమస్య ఏర్పడేది. అబ్రహాం గారు ఉన్నారు, అబ్రహాం గారు పెద్ద జనాంగం ఉంది అక్కడ. అంటే లోతు గారు అసలు ఈ బంధుత్వాల గురించి కానీ లేకపోతే అప్పటికే ఏదన్నా వేరే అసలు ఎలా దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు? అబ్రహాం గారు కూడా తర్వాత వీళ్ళ విషయంలో ఏం పట్టించుకున్నట్టుగా కూడా ఏం కనిపించట్లేదు ఇక్కడ కింద వచ్చిన దాన్ని ఎలా తీసుకొచ్చి అనేది నెక్స్ట్ వీక్ తెలియపరుస్తారు. అంటే సార్ నేను క్లారిఫికేషన్ తీసుకుంటాను. మీరు 2 ప్రశ్నలు అడిగారు. ఒకటి, అబ్రహాం గారు లాంటి ఫ్యామిలీ అక్కడ ఉండగా వీరు ఇటువంటి స్టెప్ ఎందుకు తీసుకున్నారు, ఎవరు లేరని ఎందుకు డిసైడ్ అయ్యారు, ఒకటి. అంతేనా సార్? రెండోది, ఒకవేళ అబ్రహాం గారు ఈ పరిస్థితి జరగక ముందైతే ఆయన రెస్పాండ్ అవ్వడం లేదా హషేంతో ఆ విషయాన్ని మాట్లాడడం కాపాడడానికి ప్రయత్నించారు. బట్ ఈ విషయం అయిన తర్వాత ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయినట్టుగా ఎక్కడ కనపడట్లేదు, ఎందుకు? అంతే కదా సార్? అవును సార్. మొదటి ప్రశ్నకైతే ఆల్రెడీ మనకి సమాధానం చెప్పినట్టుగా అనుకుంటున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఇదే విషయం ముందు అడిగారు, ఎవరు లేనట్టుగా ప్రపంచంలో ఎవరూ లేరని వారు ఎలా నిర్ధారించుకున్నారన్న దానికి మనం చూడొచ్చు. అయితే నేను 2 ప్రశ్నలు కూడా రవి గారిని అడుగుతాను. నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ దాంతో స్టార్ట్ చేస్తా. రావు, ఇక్కడ అబ్రహాం గారు విషయమే సార్ మెయిన్. అబ్రహాం గారు ఒక బంధువు ఉండగా, అంటే ఇందాక అంతకుముందు ప్రపంచంలో ఎవరో లేరనే దాన్ని క్యాజువల్ గా ఉన్నప్పటికీ అబ్రహాం గారు అనే ప్రస్తావన అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది కదా సార్. అబ్రహాం గారు ఉన్నారు, బంధువులు ఉన్నారు, అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. అక్కడికి వెళ్ళలేదు సరికదా, మళ్ళీ ఎలాంటి సమస్య ఒకటి తీసుకొచ్చారు. అంటే లోతు గారి అసలు బంధుత్వాన్ని కట్ చేసే విధంగా అయ్యారా, లేకపోతే లోతు గారికి ఆయనకి ఈ సోదమ గోమొర్రాలో ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి అసలు బంధుత్వం అనేది పూర్తి స్థాయిలో లేకుండా పోయిందా అనేది అదే సార్. ఓకే ఓకే రావ్, ప్రయత్నిస్తాను సార్. వాట్ బ్రదర్ సుమేల్ గారు is asking that Yes. there is a nephew, a great Sadiq, Abraham is there for Lot, but their daughter decided that nobody was left in this world and they forgotten Abraham and all those people when all these things were happened. Why like that? Because he was a Sadiq, there are so many people out there, they are good people living around them, but when the situations arrived, they forgot everyone. Why that kind of situations happened? Because of the Lot behavior. Maybe he discontinued all those things and disconnected all the people, all the family members with Abraham. Why these situations happened? Because when there was a Sadiq over there, that was the first question. And the second question is, okay, before whatever the situation would happened, before that Abraham was trying to save all the 5 cities, and he was had an argue with Hashem to save at least 40 members, or at least one city, or at least 10 members. But after all those things was happened, there is nothing was written about Abraham's interference to save them or to collect them, because there is no any active participation of Abraham here. Why like that? After the situation, after this destruction of the Sodom and Gomorrah, is it really happened, or maybe is tried, or what happened? Okay, I see. Okay, it's okay, good question. I think we can start with it on the beginning of next class. Yes. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה רב. אני לישראל גד, תודה רבה. We meet in the next week. תודה רבה.